Willkommen, ich freue mich. Sie heute zu unserer Präsentation begrüßen zu dürfen. Heute stellen wir einen das Thema, Roleplays and Oral Assessment, vor. Dabei geht es active praxis. Die letzte Vorbereitung und die Prüfungsbereitschaft für die A1 Versicherung. Wir werden auch den Weg zum Level 1, also den Grundkommunikationsfähigkeit, betrachten. Zudem werfen wir einen Blick auf das Diploma in Deutsch und das Model 8, das Finale Review und die Bewertung. Ich lade Sie ein, mit uns einen Blick auf die spannende Reise zu werfen. Legen wir los. Let's take a closer look at the final stage of our preparation process, which is designed to ensure you feel both proficient and confident for the official Gold Certificate A1 exam. This stage is comprehensive and combines several key elements. First, we have the A1 exam prep, which is tailored specifically to the exam requirements. Then, there's assessment, allowing you to test your knowledge and identify areas to improve. Simulation exercises help you practice under exam-like conditions, so you're familiar with the format. Role plays are included to build your speaking confidence in real-life scenarios. Active recall techniques are used to strengthen your memory and understanding of the material. Vocabulary is reinforced to expand your language range, while consolidation activities help solidify what you've learned. We also review grammar to ensure your language foundation is strong. All of these components come together in Module 8, which provides an overview of what we've covered and how it prepares you for success. This final stage is all about integrating your skills and boosting your confidence, so you walk into the exam ready to succeed. On this slide, I want to highlight some of the key milestones we've achieved together. First, we've understood the core grammatical structures, which are the building blocks of any language. This foundation is crucial because it allows us to form correct sentences and communicate effectively. Next, we've developed basic conversational fluency. That means we can now handle everyday interactions, ask questions, and respond appropriately. We've also mastered the German alphabet and phonetics, which is essential for proper pronunciation and understanding. These skills help us sound more natural and be understood more easily. Reflecting on our progress from Module 1 all the way to Module 7, it's clear we've built a solid foundation in German communication. This journey isn't just about memorizing rules. It's about gaining confidence and competence in using the language. As we move forward, these core skills will support us in tackling more advanced topics and becoming more fluent. Overall, this slide really underscores how much we've accomplished and how well prepared we are for the next steps in mastering German. Let's take a closer look at this grammar tip. Always learn nouns with their articles. This is really the key to achieving accuracy in German. When you learn a noun, make sure to memorize its article along with it. This helps you understand the gender and use the noun correctly in sentences. You'll notice patterns like which are usually feminine, or which tend to be masculine. Recognizing these patterns can make it much easier to guess the gender of new nouns. Remember the definite articles, der for masculine, die for feminine, and does for neuter. Mastering these is essential because they affect how you form sentences and how the nouns agree with other words. So, by consistently learning nouns, along with their articles and recognizing common patterns, you'll become much more confident and accurate in your German. This is a foundational step in mastering German grammar and speaking more naturally. Jetzt schauen wir uns an, wie sich Artikel im Deutschen verändern, je nachdem, welchen Fall wir benutzen. Zum Beispiel, im Nominativ heißt es der Hund, das ist die Grundform, die wir verwenden, wenn das Subjekt im Satz ist. Aber wenn wir den Hund als Objekt im Satz verwenden, also im Accusativ, wird daraus den Hund. Das ist ein kleine Änderung, aber sehr wichtig. Und im Dativ, also bei indirekten Objekten, lautet es dem Hund. Was wir hier sehen, ist, dass die Artikel sich je nach Fall verändern, die Funktion im Satz zu zeigen. Wir haben insgesamt vier Fälle, Nominativ, Accusativ, Dativ und Genitiv, und sie sind essentiell für das Verständnis der deutschen Grammatik. Dieses Wissen hilft uns,
Claire und korrekt Sätze zu bauen und die Beziehungen zwischen Substantiven richtig zu verstehen. When were also Artikel und Zusammen lernen, wird des Deutsch viel klarer und verständlicher. Heute schauen wir uns die Verbkonjugation bei den wichtigsten Verben an. Sein, haben und werden. Dabei unterscheiden wir zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Formen. Dies Verben sind die Grundpfeiler in der deutschen Sprache, weil sie so häufig verwendet werden. Wenn wir über sein sprechen, merken wir, dass es unregelmäßig ist, weil sen Formen im Präsens nicht nach einem festen Muster konjugiert werden. Ähnlich ist es bei haben, auch ein unregelmäßiges Verb, das sich in der Konjugation stark vom Regelmuster unterscheidet. Weniger komplex ist, werden, das ebenfalls unregelmäßig ist, aber eine zentrale Rolle in der Bildung des Futurs und der Passivformen spielt. Das Verständnis dieser Unterschied hilft uns, flüssiger und korrekter zu sprechen. Wenn wir dies Verben gut beherrschen, erleichtert das den Einstieg in komplexer Satzstrukturen und insgesamt das Deutschlernen. Deshalb ist es so wichtig, die Konjugationen dieser unregelmäßigen Verben zu üben und zu verinnerlichen. Jetzt schauen wir uns das Merkschema Tikamolo an, das beim Adverbgebrauch sehr hilfreich ist. Es steht für die Reihenfolge der Adverbgruppen, temporal, causal, modal und local. Ein Beispiel dazu. Ich fahr morgen wegen des Wetters mit dem Auto nach Berlin. Das zeigt, wie man die Adverbien in der richtigen Reihenfolge anordnet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verbposition im Satz. Das Verb steht immer in zweiter Stelle. Das nennt man die V2-Regel. Das bedeutet, egal was an erster Stelle steht, das Verb kommt direkt nach. Wenn wir also einen Satz bauen, müssen wir darauf achten, dass das Verb immer in zweiter Stelle bleibt. Das ist ein Grundregel der deutschen Satzstruktur, die wir bei der Grammatikrevision immer wieder betonen. Kurz gesagt, das Verständnis von Tikamolo hilft uns, die Adverbien richtig zu ordnen, und die V2-Regel sorgt dafür, dass das Verb immer in der richtigen Stelle steht. Beides ist essentiell für klar strukturiert und grammatikalisch korrekt Sätze. Let's take a look at how we can identify our weak spots and make the most of our final hours of study. This slide highlights 3 key tools. First, we have the 15 key questions. These are designed to target articles, verb endings, and sentence word order, some of the trickier parts of grammar that often trip us up. Focusing on these will help you pinpoint exactly where you need improvement. Next, there's the 10-minute time limit. These are quick-fire questions, meant to test your immediate recall of core rules. They're a great way to simulate exam conditions and see how well you can access your knowledge under pressure. Finally, we have the grammar assessment quiz. Think of this as a comprehensive checkup. It helps you see how well you've understood everything so far and where you might still need some review. The overall idea here is to be strategic. Use these focused tools to identify your weak spots and reinforce your strengths. It's about making your final review session as effective as possible, so you go into your exam confident and well-prepared. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Auf dieser letzten Folie möchte ich noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie man sich auf Deutsch verabschiedet, zum Beispiel mit Tschüss oder auf Wiedersehen. Dies Ausdruck sind nützlich, freundlich und höflich Abschied zu nehmen. Außerdem haben wir gelernt, wie man sich vorstellt, zum Beispiel mit Ich bin oder mein Name ist. Das ist der erste Schritt, eine Unterhaltung zu beginnen. Wir haben auch die Begrüßungen betrachtet, wie das informell Hallo, wie geht's? Und die formell Variant Guten Tag, wie geht es Ihnen? Es ist wichtig, den passenden Ton zu wählen, je nachdem, ob man mit Freunden oder mit formellen Kontexten spricht. Und schließlich haben wir die verschiedenen Kontext und das Vokabular für Begrüßungen und Vorstellungen gesehen. Dies Grundkenntnis helfen dir,
In jeder Situation selbstbewusst auf Deutsch zu kommunizieren. Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt schauen wir uns einige wichtige Alltagssituationen an, die Ihnen beim Reisen helfen können. Auf dem Bildschirm sehen Sie einige typische Sätze, die Sie in verschiedenen Situationen verwenden können. Zum Beispiel, wenn Sie im Restaurant sind und die Rechnung brauchen, sagen Sie einfach die Rechnung, bitte. Das ist ein höfliche Art, die Rechnung zu bitten. Wenn Sie wissen möchten, was etwas kostet, fragen Sie, was kostet das? Das ist nützlich, wenn Sie einkaufen oder Preis vergleichen möchten. Und schließlich, wenn Sie nach dem Weg zur Bushaltestelle fragen, sagen Sie, wo ist die Bushaltestelle? Dies Ausdruck fallen unter den Kategorien Restaurant, Shopping und Wegbeschreibung, also Situationen, in denen Sie sich wahrscheinlich auf Reisen befinden. Sie sind Teil der sogenannten Survival Phrases, also Überlebenssätze, die Ihnen helfen, sich in Alltagssituationen verständlich zu machen. Unter Vokabular. Alltagssituationen finden Sie die wichtigsten Wörter und Sätze, die Sie brauchen, sich in solchen Momenten zu finden. Das Ziel dieser Lektion ist, Sie sicherer im Umgang mit solchen Situationen zu machen, damit Sie selbstbewusst und freundlich kommunizieren können. Dieses Wissen ist ein entscheidender Schritt auf Ihrer Reise, die Sprache zu verstehen und zu sprechen. Heute sprechen wir über Familienmitglieder und Beruf sowie einige wichtige Adjektive. Zuerst schauen wir uns die Familie an, Vater, Mutter und Geschwister. Das sind die grundlegenden Wörter, die Familie zu beschreiben. Dann gibt es die Beruf, Arzt, Lehrer und Ingenieur. Dies Wörter helfen uns, Menschen nach ihrem Beruf zu beschreiben. Wichtig sind auch die Adjektive, groß, jung und freundlich. Mit diesen Wörtern können wir Personen genauer beschreiben. Zum Beispiel ein großer, junger Mensch oder ein freundlich Person. Das Ziel ist, die Adjektive und Beruf sicher zu beherrschen, Menschen gut beschreiben zu können. Das ist sehr nützlich, im Alltag über Familie und Beruf zu führen. Wenn wir dies Begriff kombinieren, können wir vielseitig über Menschen sprechen und uns besser verständigen. Das ist ein wichtiger Schritt, unser Deutsch zu verbessern und flüssiger zu sprechen. Heute schauen wir uns einige wichtige tägliche Verben an, nämlich aufstehen, arbeiten und schlafen. Dies Verben helfen uns, unseren Alltag zu beschreiben. Es ist wichtig, dies regelmäßig zu üben, sie flüssig zu verwenden. Dann üben wir, wie man die Uhrzeit angibt, zum Beispiel, es ist 2:30. Das bedeutet, es ist 2:30. Es ist ein nützliche Phrase, die Zeit auf eine Alltagssituation anzupassen. Außerdem lernen wir, wie man Zahlen von 0 bis 1000 benutzt, Preis und Daten zu nennen. Das ist besonders praktisch, wenn man im Supermarkt einkauft oder Termen plant. Wir schauen uns auch an, wie man Zeiten und Termen ausdrückt, unseren Tagesablauf zu planen und verständlich zu machen. Das ist ein wichtige Fähigkeit für die Kommunikation im Alltag. Zum Abschluss fasse ich noch einmal die wichtigsten Vokabeln zusammen. Zahlen, Zeitangeben und tägliche Routinen. Das hilft uns, unser Vokabular zu festigen und sicherer im Gebrauch zu werden. Dies Inhalt sind zentral, unsere Sprachfähigkeit im Alltag zu verbessern und mehr Selbstvertrauen beim Sprechen zu gewinnen. All right, on this slide, we're focusing on the importance of thinking fast, speaking clearly, and ultimately winning points. This is about sharpening our fluency skills in a fun and engaging way. We're looking at different areas of daily life, food, travel, work, and home life, as the thematic categories. These categories help us organize our vocabulary and make recall more relevant to real-life situations. To make this process more dynamic, we'll divide into groups for rapid-fire recall. This means quick thinking and fast responses, which are key to improving fluency. We'll also be engaging in a vocabulary relay game, where teams race to recall and use words correctly under time pressure.
The overall goal here is to make learning active and collaborative, reinforcing your ability to think on your feet across different contexts. Remember, the quicker and clearer you are, the more points you earn. So stay sharp, stay focused, and have fun with the competition. Now let's look at some essential phrases for navigating a restaurant in German. First, requesting the bill or Die Rechnung. You might say Die Rechnung bitte to ask politely for your check. Next, handling dietary needs like avoiding meat can be important. You can say kein Fleisch to indicate you don't want any meat in your meal. And if you want to see the menu, simply ask Speisekarte bitte. These key interactions are crucial because they help you communicate your needs clearly and confidently. Practicing these phrases in a role-play scenario will prepare you for real-life situations. Remember, ordering in German isn't just about vocabulary. It's about engaging in a natural, respectful conversation. Keep these phrases in mind as part of your overall goal to become more fluent and comfortable in restaurant settings. Now let's explore how to express color preferences, which is a common part of shopping conversations. You might say, I like this color, or I prefer the blue one. Asking for prices and sizes is also essential. Phrases like, how much does this cost? Or do you have this in a larger size? To make our practice more realistic, we'll simulate a store visit using mock currency and price tags. This helps us become comfortable with real-life transactions, whether we're buying clothes, accessories, or anything else. We'll focus on market transactions and role-play a shopping experience, which is a fun and practical way to build confidence. By practicing these dialogues, you'll be better prepared to handle real shopping situations smoothly. Remember, the key is to stay natural, polite, and clear in your questions and responses. Now let's look at how we understand and respond to directions in German. One key aspect is asking, Ist es weit von hier? Which means, is it far from here? This helps clarify distances and set expectations. When confirming directions or responses, we simply say confirm, a straightforward way to acknowledge understanding. It's also crucial to use prepositions correctly, such as in gehen Sie geradeaus, meaning go straight ahead. Prepositions are the backbone of clear, accurate instructions. When giving directions, providing a clear path like give path ensures the listener knows exactly where to go. Forming questions correctly is equally important, like wo ist der Bahnhof? Where is the train station? This is a foundational question when asking for landmarks or directions. Speaking of landmarks, identifying key places helps orient someone, making navigation easier. Now, moving toward success. Our success criteria include mastering key phrases and understanding how to ask and give directions effectively. The goal is to use these phrases confidently in real-life situations. In our role-play activity, asking directions becomes practical. You'll practice these key phrases, applying what we've covered today. Remember, the overall theme of this part of the presentation is to build your confidence in understanding and communicating directions in German, so focus on clarity, correctness, and natural phrasing. Now, let's look at how making appointments varies, depending on the context. For personal situations, like scheduling a meeting with a friend or confirming a time, the language tends to be more casual and friendly. However, in a business setting, especially when booking a professional appointment like a doctor's visit, we use more formal language, such as sei in German. This formality helps maintain professionalism and respect. In medical scenarios, it's important to be clear and polite when making appointments, often involving specific details about the time and reason for the visit. Remember, role-playing these situations can really help you become more comfortable with the language and the appropriate tone. Overall, whether personal or professional, being clear and polite ensures your appointment is successfully scheduled. Now, moving on to slide 18, let's take a closer look at the different activities we have planned. First, we have the 100-word personal letter, which is a short writing task designed to develop your ability to express thoughts clearly and concisely in about 5 minutes. Next, we have the short text comprehension, giving you 10 minutes to read and understand a brief passage,
honing your reading skills. Then there's sentence transformation, also 10 minutes, where you'll practice rephrasing sentences to improve grammatical accuracy and flexibility. Following that, the matching and completion exercises, which are 20 minutes long, focus on grammar and vocabulary reinforcement. Finally, we'll conclude with a written assessment simulation, so you can practice the full writing process in a realistic context. These activities are all interconnected, helping to build your overall language proficiency in a structured way. Today, we're looking at our listening comprehension activity, which includes 3 authentic audio clips and a total of 15 questions. The key idea here is to really immerse students in real-world listening situations, helping them develop their ability to understand spoken language as it naturally occurs. These clips are designed to be genuine, so students get used to different accents, speeds, and contexts, making their listening skills more versatile and practical. The 15 questions following these clips are crafted to test various comprehension levels, such as understanding main ideas, details, and implied meanings. This structure encourages active listening and critical thinking, which are essential for real-life communication. Connecting this to the overall theme of the presentation, these exercises highlight the importance of authentic practice. By engaging with real audio content, learners build confidence and improve their listening skills in ways that are directly applicable outside the classroom. So, this slide emphasizes that authentic materials and targeted questions are powerful tools in advancing listening proficiency. Now, let's talk about how to effectively respond to examiner questions in a natural and confident way. When answering, it's important to describe scenes using full sentences, which helps to demonstrate your language skills clearly. For the photo task, you'll need to introduce yourself by mentioning your name, age, origin, and profession, giving a brief but complete self-introduction. In the self-intro section, focus on presenting your background smoothly, connecting it to the overall theme of the presentation. For the oral exam simulation, practice responding to questions as if you're in a real exam situation, maintaining a conversational tone. The key points here are to be natural, clear, and engaging in your responses, making sure to highlight the most important concepts and connect them back to the main ideas of your presentation. This approach will help showcase your language skills and confidence effectively. Let's talk about how you can register for your GOTH Certificate A1 exam. Simply go to GOTH and follow the registration process there. Once you're registered, it's a good idea to practice regularly, and I recommend using the Deutschland Spricht app. It's a great tool to improve your skills in a practical way. Additionally, make sure to use the GOTH sample tests. These are invaluable because they give you a real sense of what to expect on the exam day. Practicing with these tests helps you become familiar with the format and the types of questions you'll encounter. Now, as we wrap up, I want to emphasize some final strategies. Focus on managing your time effectively during the exam. This means allocating enough time to each section without rushing. Also, work on recognizing keywords quickly. This can really help you understand questions faster and answer more efficiently. Remember, preparing for the A1 certification is about steady practice and strategic planning. Keep these tips in mind, and you'll be well on your way to success. Now, let's look at the importance of assessment feedback. First, we have pronunciation feedback, which helps you fine-tune how you sound. Next is the grammar and accuracy check, ensuring your language use is correct and precise. Then, there's fluency and cohesion analysis, which looks at how smoothly your speech flows and how well your ideas connect. All of these elements come together to provide you with a detailed report based on official A1 rubrics. This report is designed to guide your final revision, helping you identify areas for improvement and build confidence in your language skills. Remember, this feedback is a valuable tool to support your learning journey and achieve your language goals. Congratulations! You've reached the final slide, and I want to take a moment to celebrate your achievement. You are now ready to move on to Level 2. This is an exciting step forward in your language learning journey. Keep pushing yourself as you continue toward B1 and beyond. Viel Erfolg, that's German for good luck,
and I truly wish you all the best as you advance. Remember, unlocking this level is a significant milestone. Your hard work has paid off. So celebrate this achievement and get ready for the next challenge. You're well on your way to becoming more confident and fluent. Keep up the great effort, and I look forward to seeing you reach even greater heights.